Kita tunggu yang lain dulu ya, sebab the lecture won't be long, and then I nak share pasal final exam sekali. Boleh, Dengar Doktor? tak? Boleh ya, thank you. Dengar. Itu. Two more minutes ya. Doktor yang recording nanti doktor boleh share ke? InsyaAllah deh. Okay, by the way, untuk presentation next week, presentation is by group ya. So kita start around 11 tu dengan the first group. Saya akan buka ruang untuk you pilih masa ya.
Okay, I think kita boleh start ya. First of all, I dah postkan dalam WhatsApp group sequence untuk you all punya presentation, so you decide lah bila masa yang you all nak masuk ya. Just note, selalunya presentation tu lebih lama daripada masa yang kita allocate ya. So you all just tunggu je online ya, bila turn your group just masuk, saya akan invite ya, invite dalam WhatsApp. Okay. Okay, I hope you all semua dah ada ya. First, I nak brief sikit pasal dia punya final exam. So yang ini kena dengar betul-betul sebab saya tak akan jawab individually ya, sebab dia jadi tak adil. Okay. So I akan mention di sini sahaja, atau kalau you nak, you boleh tanya dalam group. Okay, masanya I think you all dah tahu date dia kan? Ya, tahu. In February. On the 6th ya? Is it on the 6th? Dah dapat jadual belum? Dapat sekejap tengah cek I pun dah ya. 6. On the 6th ya. February on Tuesday. Okay. Time dia nanti you check sendiri. Okay, so kita allocate 1 hour and a 8:30. half. Apa dia go? 8:30 pagi. 8:30 pagi. Okay. Kalau tak ada hal, I will be there. Ya, kalau tidak, Dr. Hasimi lah. Ya, one of us. Okay, so 1 jam 30 minit. Okay. Dia punya format questions tu 30 MCQs. Ya, 30 soalan multiple choice, conceptual and theoretical. Dia tak ada calculation ya. Walaupun ada numbers, it's just a matter of how you interpret sahaja the number. Okay. So tak ada calculation untuk MCQ, and then ada 2 structured question. Satu again lebih kepada conceptual and theoretical. Maksudnya you diberi soalan bernombor tapi tak perlu calculate. Yeah, and then satu lagi memang calculation question. Alright. Chapter yang masuk, ya, I lebih prefer sebut topik instead of chapter, sebab syllabus kita tak ikut exactly chapter in your textbook ya. The first one pasal chapter 2 and chapter 4. Ya, chapter 2 and chapter 4. Yang itu clear. Ya, chapternya clear about mutual funds and also investment instruments alternative, kan? Ya. Kemudian chapter 5 on risk and returns. Risk and return. And then chapter 6 focus on efficient diversification. Ya, efficient diversification. Yang ini ada soalan calculation. The only one ya. Wait a second. Ya. Soalan calculation yang ini. Right, efficient diversification tu you refer balik kepada complete portfolio ya, macam mana kalau you ada borrowing versus you ada lending, macam mana pengiraan return and risk. Okay, kita discuss benda tu in detail dalam kelas hari tu. Right, and then chapter 8 on EMH and then technical analysis. Technical analysis tu sedikit sahaja. Okay. So behavioral finance tu tak payahlah ya, you fokus kepada technical analysis. And then chapter 18 yang kita akan discuss hari ini is on performance evaluation. Ya, performance evaluation. I would say risk and return and efficient diversification are the two most important chapters. Okay. And then performance evaluation tu more or less macam bonus. Ya, kalau you boleh fokus hari ni, ya, tanya terus soalan kalau you ada, ya, you shouldn't have problem. Okay. So lebih detail lagi
I can say that the two structured questions are from efficient diversification, which is the calculation part, and also performance evaluation. Dia banyak numbers tapi you don't have to calculate. Okay. So ada dua structured question tu. Okay, ada soalan untuk final exam tak? Saya tanya sekarang sebab lepas ni susah nak tanya lagi dah kan? Ada soalan? Wait, what is that? Doktor, ada tak soalan tutorial yang boleh kita buat? Macam soalan latihan atau pasir? Soalan tu yang pasir memang kita tak ada, tak tip langsung ya, tak ada dekat library pun tak ada. Tak apalah soalan tutorial sebab kita Soalan tutorial, nampak soalan tu. now the thing is, I kena cari dulu ya. I Okay, don't boleh. think kita ada soalan tu. Tapi dalam kelas memang kita discuss. Okay, I think ada. Untuk chapter 6 memang ada few questions. Sebab yang lain tu bukan calculation kan. So tutorial pun tak relevan sangat lah. Soalan lain? Clear ke tadi tu? Ya. Dalam bahasa Inggeris ke Melayu? Dalam bahasa Melayu tapi semua istilah English diberikan. Istilah ada. So tak ada masalah istilah asalkan you faham soalan. Istilah akan kita bagi dalam bracket ya. Baik doktor, terima kasih. Sama. Yang lain tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan then kita start dengan lecture ya. Lecture hari ini memang short sebab saya fokus kepada apa yang kita rasa penting lah untuk performance evaluation ni. You all nampak ke slide ni? Nampak tak slide ni? Nampak. Nampak ya? Tunggu sekejap. Bising sangat pula. Okay, I'm back. Alright, so portfolio performance evaluation. I highlightkan portfolio tu sebab the methods that we are using here memang purposely meant for portfolio. So it's just a matter of portfolio tu diversified ke ataupun it's just a combination of investment. Tapi fokusnya kepada portfolio. Okay, purpose of performance evaluation. Macam you punya exam lah, right? Kenapa kita nak bagi student exam? Basically sebab apa? Kita nak tahu kat mana dia punya status, dia punya performance ataupun status, dan kita nak
tahu what would be the right strategy. Ya, kalau dalam kes ni investment lah ya. Kalau kita cakap pasal passive investment, sebab basically there are two ways to invest ya. Passive versus active. Kan kita banyak mention pasal ni, especially bila kita lecture on mutual fund. Ya, sebab mutual fund it should be different from unit trust performance because mutual fund charge many costs ya. Dia charge many fees. Maksudnya they should be able to perform better than passive fund ataupun passive investment ni. Ya, passive fund tu contohnya macam unit trust, awak punya ASB and so on kan. Right? So performance evaluation ni dia lebih dia lebih relevant for active investment. Ya, contohnya macam tadi itulah mutual fund kan. Ya, sebab apa? Memang dia form to outperform. Ya, so kalau you tak perform, lebih baik you go for passive investment. Ya, maksudnya contohnya macam you buat indexing ataupun ambil ETF terus. Ya, sebab cost untuk passive investment ini lebih rendah ya berbanding dengan active investment macam dalam mutual fund. So performance evaluation ni ya, dia sangat penting kalau you nak buat decision on your mutual fund and so on. Ya, sama ada you nak stay with the fund or not ya, ataupun nak buat reshuffling or reallocation dalam you punya investment. By the way, you all boleh stop saya whenever you ada question ya. Alright. Yang ini is just an illustration ya about the performance of one fund ni yang di bawah Marco Will Group, whatever lah, yang ini dekat US kan contoh ni ya. So kalau in our case probably you boleh gunakan public mutual punya fund, right? So dia tengok fund tu against the benchmark which is the market portfolio lah ya. Untuk US S&P 500 ni memang common ya as a proxy for market portfolio, ataupun S&P 100 ataupun Dow Jones ya. Kalau di Malaysia biasanya kita gunakan apa? Apa measure of market performance, market portfolio or market performance dekat Malaysia? Untuk Malaysia. Anyone? Mana you all? Tahu tak? Apa market indicator untuk Malaysia? Wah, banyak soalan ni. Banyak soalan exam berkait dengan Malaysian punya case ya. Right? In fact, untuk beberapa soalan yang berkait dengan mutual fund, dengan investment alternatif, ada juga yang spesifik kepada Malaysian case. Okay, so you kena tahu. Najwa, what do you think? Apa proxy untuk market portfolio, Najwa? Student investment tak boleh tak tahu ni. Cheng? Cheng, what do you think? Cheng Boon Sing. No, tak tahu. Lodini? What's going on? You all boleh bercakap tak ni? Kota saya try boleh? Yeah. Please. KSCI. KLCI, very good. Akra, thank you very much ya. Kita gunakan KLCI most of the time. Okay, KLCI tu dia punya komponen tu ada 30 stocks ya, termasuklah TNB, Maybank, Petronas dan sebagainya. Tapi walaupun dia hanya 30, dia represent the whole market. Ya, ini set up that way. Right? Dulu like 15 years ago,
kita punya KLCI, maksudnya Bursa Malaysia ataupun dulu dipanggil Kuala Lumpur Stock Exchange, ada dia punya indeks sendiri. But now kita collaborate dengan FTSE. FTSE ni Financial Times Stock Exchange yang UK punya, ya. So nama kita punya indeks tu FTBM atau FBM KLCI. Yang penting ada nampak KLCI. So kalau you nampak KLCI, itu adalah proxy for market. Thank you, Akra. Okay. So jangan cari S&P 500 je, ya, sebab yang ini spesifik untuk US. Okay. S&P stand for Standard and Poor. Dia index provider juga. Ya. Dow Jones pun index provider juga, but different company lah. Ya, macam Bloomberg and so on. I'm not sure whether Bloomberg ada dia punya index. Ya. Tetapi apa saya nak cakap tadi itu. Tapi S&P ini adalah yang biasa kita gunakan, ya. So dalam diagram ni dia tunjukkan performance of this fund ni, Markowil Group ni, relative to the market. Ya, relative to the market. Marketnya S&P 500 ni lah. Ini market dia. Okay. So dia buat comparison within one quarter punya performance, 1 year, 3 years and 5 years. Yeah. So apparently for the short term, yeah, short term punya performance for this fund ni, yeah, dia better daripada market sebab dia punya point ni dekat atas kan. By the way, this box ni dia represent the whole industry. Kalau kat sini pun the whole industry. Maksudnya yang membezakan antara size of box ni, membezakan size antara boxes ni, the difference between performance. Yeah, the difference of performance between funds. Yeah. So contohnya kalau kita kata this box represent 1,000 funds or portfolios plus S&P. So maksudnya ada 1,001. Ya, 1,001 yang performance dia around 2 to 14%, ya, for this quarter punya basis. For 1 year dia punya difference tu lebih besar lagi, right? Tapi yang penting this is what we do normally at the end of the year lah, untuk tengok macam mana performance of our fund as opposed to the average. Ya, sebab market tu represent the average. Ya, macam you juga dah lecturer you grade, dia dapatkan average dia, contohnya kat sini average dia B minus. Ya, yang ini yang dapat A, right? Yang ini E, ada ke E? I don't know. Ya, tapi ada yang E. No, kalau ini probably inilah kod E, ya. Yang sini D. Yang ini probably C sahaja. Right? So the range kat sini, yeah, for these funds ni, this big kan, yeah. For this particular fund, yeah, dia punya performance over 1 year period is less than 10% and also less than the market, yeah, sebab market perform around 16 kat situ. Okay, the same goes for 3 years and 5 years. So kalau you silap, ya, buat pilihan of that fund based on short term, ya, you akan end up losing lah. Ya. Bukan loss tu maksudnya rugi, ya, tapi you perform less, ya, less relative to the market. And then kalau compare lagi yang ni, lagi jauh kan. Okay. So ini gambarannya sahaja. Ya. Fokus untuk chapter ini adalah melihat kepada apa ukuran ni. Ukuran performance ni apa dia? Okay. So kita cover lebih kurang 4 atau 5 methods. Ya, 4 atau 5 methods. The first one, kalau you ada beli textbook, dia tak clear sangat the difference tu between one method to another. So tolonglah follow this slide, ya. My points ni, you follow yang ini. Alright, the first one,
biasanya kalau textbook lain dia akan start dengan yang mudah. Right? Tapi sekarang nampaknya your books ni dia ada upgrade sikit. Okay? So dia start dengan Jensen's Alpha ataupun kalau dia tak sebut pun kat situ, they are referring it to single index model. Tapi sebenarnya akhirnya dia nak dapatkan alpha value ni. Alpha. Alpha macam mana? This is intercept. No, alpha is the other one. Ya. Kalau you biasa buat regression kan? Ya, bila you buat regression, the first thing yang you akan nampak dalam your regression is the alpha value. Kan? Sebab regression kan, dia punya apa ni? General model is y equal to alpha. Wah, I punya alpha kan? Tapi you faham lah itu alpha ya, itu bukan sigma. And then you ada beta, beta is the beta coefficient tu. Ya. And then you punya x. Ya, x ni can be more than one. Tapi since we are talking about the single index model ataupun CAPM, ya, maksudnya x dia satu. So what is this x? This x is Rm minus RF. RF. Ya, the risk-free rate of return ataupun RPM. Excuse my writing ya, memang hudoh. Alright, so this is your X, the whole thing ni. Okay, and then your Y is RPT, which is the return on your portfolio. Yeah, so basically single index model ni dia ambil balik yang CAPM punya equation tu, tetapi dia transform dalam bentuk regression. Kan? Dalam bentuk regression. Right? Ini alfanya, terbalikkan je, decide normally, and then dia ada error term tu. Dia punya standard error. Okay? And then this is our beta or beta coefficient. Ataupun kadang-kadang disebut coefficient saja. Tapi itu maksudnya beta. Which is, the beta itulah market risk. Yeah, this is beta or market risk. Yeah, market risk for the stock, yeah, or portfolio. Yeah, and then dia multiply dengan RMT ni memang dah excess. Tengok yang ni ya. Yeah, RPT equal to excess return, which is RPT. Yeah, by the way, ini sepatutnya R bar. R bar. Kat sini dia bezakan dengan capital letter R dan small letter R. Ya, dia minus dengan RFT, which means you punya RMT also equal to R kecil MT. Sorry. Kenapa ada T? Oh, okay. Betul. Average return ya, macam yang you buat dalam project. Okay, here is R, F, T. T ni merujuk kepada time series. Ya, period. Maksudnya kalau you gunakan data 10 tahun, T tu bersamaan dengan first year until the 10th year. Okay. Kalau ada soalan je, stop me ya. Okay, so macam mana kita dapatkan alpha daripada equation ni? Ya, basically, bila kita ada that equation, ya, kita boleh solve alpha ni. Right, kita solve alpha so that alpha equal to return on portfolio minus return on market, ya, relative to the market risk of the portfolio. Ini you punya market risk premium kat situ. Ya, market risk premium dengan coefficient dia. Right? Maksudnya what is the expected value of your return provided the level of market risk, the level of beta plus error ni. Ya. Kalau kita assume this error is 0, so that means alpha equal to the difference between your portfolio's return and the market's return. Okay, which mean alpha is the abnormal return. Ya, abnormal return. Ingatkan,
Ya, masa you punya project tu, average return equal to what? Ya, kalau you nak calculate dia punya abnormal return, abnormal average return, ya, it has to be RI minus RM. Sebab RM tu represent the average. Ya, the average, what you should get. Ya, provided you are investing in risky asset. Okay. So that's what alpha mean. Ya, itu maksud alpha. Ada soalan tak kat situ? Ada soalan tak? Kalau tak ada, dan saya teruskan ya. Okay, so ini contoh yang kita boleh ambil daripada a regression of single model. Ya, a regression of CAPM. Right? Kalau you biasa buat regression analysis, ya, you akan faham terus apa maksud apa maksud you punya result ni. Okay. The result start with multiple R. Tapi you boleh ignore that multiple R. Concentrate terus kepada R squared. Ya, R squared yang ni, ya, R squared ni, dia measure the fitness of the model. Ya, dia measure fitness of model. So, bila value dia 0.74, maksudnya, maksudnya, X, ya, model yang ada X ni, which is the CAPM model, dia predicts, ya, dia boleh predict 74% of RP. Ya, 74% of RP. Assuming Y ni RP lah. Ya, Y is the RP. And X ni, by the way, RP ni macam kita sebut tadi, dia adalah sebenarnya excess return. Sebab dia equal to the yearly ataupun periodical return minus RF. Ya, risk-free rate of return. Biasanya kita gunakan T-bills ataupun treasury whatever, treasury bond, ya. Kita akan gunakan sebagai proxy of risk-free rate of return. Okay. And then X-nya adalah RM. Ya. RM. Which is equal to you punya market risk premium tu. RPM. Which is equal to RM minus RF. Okay. So, itu maksud this value ni. Dia punya R squared tu. Ya. Adjusted R squared ni biasanya kita gunakan kalau kita ada more than one models. Kita buat kita buat 2 kali regression. Okay. Contohnya regression gunakan CAPM, ya, and regression gunakan Pharma French model yang X dia lebih daripada 1. Ya, kalau Pharma French model yang basic model dia ada 3X. Right? You dah tengok hari tu. RPM is 1, and then ada SMB, ada SML. So dia ada 3 axes. Okay. And bila you compare one model with another, barulah you perlukan this adjusted R squared sebab dia take into account the number of axes. Yeah. And then standard error. Macam dalam equation tadi tu, ya, belakang dia tu ada E, standard error. Okay. So standard error untuk this portfolio. Okay. And then observation ni is just a matter of how many data you use to run this regression analysis. Ya, itu saja maksudnya. Contohnya, you buat apa ni? Analisis ni menggunakan monthly data over 10 years. Kan, monthly data over 10 years maksudnya ada 12 months. Ya, 12 months times 10 years. So you dapat 120 data. Ya, 120 time series data. Okay. And then the next thing yang you kena tengok is these values. Ya. Tengok ada alpha. Ya, alpha which is
the measure of abnormal return. Ya. Dalam result ni, dia tunjukkan the abnormal return is 0.04, which is a positive value. Ya, 0.04 or 4%. Ya, portfolio ini ada alpha 0.04. Don't worry about the standard error ni, sebab standard error digunakan untuk calculate dia punya t-value. Ya, you divide this dengan this, patutnya dapat t-stat. Tapi jangan risau sangat part tu. Okay. So, bila you tengok dekat t-stat ni, dia tunjukkan secara statistik, betul tak portfolio ini biasanya perform better than the market. Ya, perform better than the market. Ini maksud this value. Ya. Tengok dekat dia punya t-stat atau p-value. Kalau you dah biasa dengan regression, you tak payah tengok p-value. You boleh tengok t-stat atau you boleh tengok p-value saja, tak payah tengok t-stat. Right, sebab dua-dua indicate that this result is significant. Secara statistik, yang ini significant. Significant tu maksudnya reliable. Ya. Dalam case ni, dia punya p-value is 0.05. Maksudnya, you boleh kata 90% chance memang this portfolio outperform the market. Ya, 95% the portfolio is outperforming the market. Right? Next, itu alfanya. Alpha dah tunjukkan tu. And then, di sebelah KLCI ni, bukan di sebelah. Dalam row KLCI ni, you have another coefficient. Yang ini. Ya, this is beta. Ini beta. Ya. So, beta untuk portfolio ni adalah 1.18. Ya, kalau you ingat, right? Ya. Kalau you ingat, description pasal beta, dia cakap pasal how sensitive the assets return as opposed to the market's return. Ya, dia punya movement with the market. Okay, kalau beta market, ya, untuk market, beta by default is 1. Right? Untuk return for the market, dia punya beta must equal to 1. Ini by default sebab we are talking about RM, which is return on market, relative to RM. Movement of RM versus RM. Mestilah satu kan? Right? Tapi dalam case ni, ya, RP punya beta, ya, dia punya beta is 1.18. Maksudnya, dia lebih sensitif daripada market. Or, lebih sensitif ataupun lebih tinggi risikonya. Ya, lebih tinggi risikonya. Okay, berbanding pasaran. Alright, so those are the things yang kita boleh dapat daripada regression analysis ni. One is about the intercept, and then the next one is about the beta. Oh, by the way, R squared value pun penting juga sebab dia tunjukkan how fit the model ataupun how much market predicts or explains the portfolio's return. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, I move on ya. The next method is Sharpe ratio. Ini the same Sharpe ya, yang cakap pasal EMH. Ya, the same William Sharpe. Okay, so Sharpe punya method, dia kata just tengok to the return to volatility. Ya, Sharpe ni dia measure return to volatility. Okay, so macam mana you nak calculate Sharpe ni? Ya, dia kata the average P minus the average return for the portfolio minus the average return for risk-free. Yang ini risk-free. Ini yang the same thing yang kita sebut tadi. Bar maksudnya average. Okay. So, portfolio punya return minus dengan dia punya risk-free rate. And then divide by volatility, which is the standard deviation. Ya, ini sigma. Sigma is standard deviation. Okay. You all masih ingat kan? Ya, ini is a measure of standalone risk.
standalone risk or total risk. Okay, so Sharp gunakan this risk measure untuk portfolio punya volatility, right? So bila kita nak tengok kepada dia punya formula ni, ya, maybe a bit puzzling sebab when we are talking about portfolio, ya, total risk is not all relevant, kan? Sebab total risk, kan kita cakap pasal total risk equal to diversify plus market risk. Sorry, plus undiversify. Betul lah, ya, undiversify is market risk. Ya, equal to market risk, kan? Right? So sebelum ni kita kata, ya, kita diversify some of the risk when we form portfolio. So what is more relevant is the beta. Ya, tapi Sharp kata not all portfolio are fully diversified. Kan, kalau you nampak mutual fund pun, go into the mutual funds fact sheet, you nampak tak banyak pun saham ataupun investment alternative dalam fund tu, dalam portfolio dia. So maksudnya it is not fully diversified. So dia kata this measure or method, yeah, is suitable when you are choosing among competing portfolios, yeah, and less diversified. That will not mix or less diversified. Sebab masa tu total risk is still relevant. Okay, itu Sharp ratio. Okay, so dalam Sharp ratio kita nampak ada satu value yang baru ni, ya, RP kita tahu, RF kita tahu, but then kita ada standard deviation of portfolio. Ya, sepatutnya standard deviation macam yang you calculate dalam your project tu. Ya, that's it kan. Ya, tapi dalam buku ni dia ada buat sedikit adjustment, ya. Adjustment dia macam mana? Dia gunakan value wait. Ya, dia gunakan dia estimate daripada variance of the market's return. Ya, variance of the market's return. Tengok ni. Ini variance kan? Ya, this part is variance of the market sebab dia sigma squared M. Tapi you multiply dengan dia punya beta sendiri. Ya, portfolio punya beta squared. Okay. From this equation, ya, ini is just the same thing, ya. Ini variance tadi tu, variance of the portfolio. Cuma kat sini dia tunjukkan dia ada gunakan komponen daripada regression tadi tu. Ya, alpha regression. Kalau you tengok dalam sini ada standard error kan, this E ni. Ya, the standard error. Bila kita buat analisis menggunakan time series punya statistical package, ya, contohnya E-views, ya, kita boleh minta supaya the package tu generatekan error. Ya, the standard error for each period yang kita study. Kalau tadi kita gunakan 120 period, so dia akan generate the error for 120 period. Ya, once you dapat that error, you calculate dia punya, bukan you yang calculate kan, statistical package tu, ya, dia akan calculate the standard deviation, ya, of the error. So standard deviation of the standard error. Okay. So you add that standard deviation or variance of the error to the original the original component of markets variant. Ya, markets variant. Okay, dimasukkan kat situ, dah jadi portfolio punya variance. Right? So untuk dapatkan dia punya sigma of the portfolio, untuk dimasukkan dalam Sharp ni, ya, kita ambil the square root of the variance. Right, follow tak? Ya, nampak macam
complicated sikit kan, tapi kalau kita ada package tu, dia punya program tu, ya, it's just a matter of running the data je. Klik, 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 you kata run, dia dapat bagi you the result. So, you just gunakan result. Okay? Dia tak ada manual-manual lagi dah. Right? Okay. The second pula. Patutnya third kan ni kan? Sebab kita ada Jensen's alpha, Sharp ratio, and then M squared measure. M squared, dia is an extension of the Sharp ratio sebab dia gunakan Sharp ratio. Okay, tengok equation dia ya. M squared, dia adalah return difference. Return difference between managed portfolio leverage to match the volatility of passive index. Passive index tu is the RM, index kan. Kalau you invest dalam index, tak payah nak fikir-fikir lagi masuk stok apa and so on kan, sebab you just follow index punya investment kan. And return on that index, return dia. So this R bar P prime, R bar P prime bukan lagi R bar P yang kita tunjuk sebelum ni, or the average return of the same portfolio, tapi portfolio yang leverage. Portfolio yang leverage. Macam mana you dapatkan portfolio leverage tu? It is the weightage of average return of the portfolio. Average return portfolio ini yang kita tengok tadi. What about this W? This W ni is the ratio between sigma of M and sigma of P. Jangan tanya macam mana nak prove kan, sebab panjang ceritanya. Okay, or kita ambil the sigma of M. Sigma of M ni is just standard deviation of your market's return. Kan you ada data untuk KLCI tu, lepas tu you calculate standard deviation. Inilah dianya. And then you multiply that with the Sharp ratio of portfolio. Sharp ratio yang ni. Okay, so dapat R bar P prime. R bar P prime minus yang ini, ataupun you gunakan this Sharp ratio difference. Sharp ratio of the portfolio minus Sharp ratio of M. So itu lecehnya sikit bila kita guna Sharp ratio ni, sebab dia dibuat untuk calculate ratio for individual investment. Tak kisahlah kalau you ada portfolio seperti public mutual, you hanya boleh calculate Sharp ratio untuk public mutual. And then bila you nak compare dengan market, you have to calculate the Sharp ratio for the market. Okay? Macam kalau you buat CV tu, coefficient of variation, you kena buat satu-satu. Right? Meanwhile, kalau macam Jensen's alpha, dalam satu model tu, you dah masukkan komponen portfolio dan komponen market. So resultnya, alpha tu is already relative to the market. Tetapi bila you gunakan Sharp ratio, you kena calculate Sharp ratio for the portfolio, Sharp ratio for the market, and then compare between the two. Right? So dalam M squared ni, dia compare between the two, and then dia buat adjustment based on the the standard deviation of the market. Okay, so itu the third measure or the third method. So the moment you dapat je result tu, you dapat measurement of portfolio relative to the market. So dia dah siap-siap compare kan. Kalau the difference tu negative, maksudnya underperform. Kalau dia positif, overperform. Sama macam alpha tadi. Cuma alpha adalah daripada regression. Kalau alpha tu positif, maksudnya portfolio overperform the market. Kalau negatif, sebaliknya. Okay, ada contoh sedikit. Ini daripada figure 18.2, you boleh refer nanti dalam your textbook tu. Suppose that the average realized return on portfolio P is 9.6. So ini adalah RP. What is this?
So yang ini value of R bar P, and then passive index, the moment dia kata index tu market lah, So this is R bar M. Okay, suppose that instead of investing all of its fund in P, the endowment had invested only 76.76%. Macam mana dia dapat this value? Dia divide the sigma of M to the sigma of portfolio. So dia dapat 76.76. Kalau 76.76% is invested in the portfolio, maksudnya the return on leverage portfolio, which is yang ni, R bar P juga, tapi dia ada prime sebab yang ini leverage. Apa maksudnya? Maksudnya instead of portfolio tu consist of only risky asset, dia ada risk free asset dalam tu. Risk free ni selalunya kan memang jenis-jenis leverage kan, jenis-jenis debt, right? Risk free, treasury bill tu debt, fixed deposit tu debt, treasury bond is debt. Okay, itu maksudnya bila dia kata leverage P. Okay, and then RM, ini dah dia dah given kan, RM yang ini, therefore with that value you calculate M squared is 1%. Kalau M squared is 1%, maksudnya your portfolio performs better than the market. Macam tu, Okay, so untuk M squared ni, yang penting you dapatkan dia punya R bar P prime dulu, the leverage portfolio, and then ambil the difference from the market. Okay. Next is Trenor measure. Trenor measure ni sama macam Sharpe ratio. Dia sama macam Sharpe ratio. Okay, kecuali dia punya denominator dia gunakan beta. Tengok ni, R bar P ni is RP minus RF. Kan? Sama macam Sharpe kan? And then dia divide dengan beta P. So this is the only difference with Sharpe. Right? Sebab in Sharpe dia gunakan apa? Sharpe gunakan sigma, total risk. Yang ini digunakan market risk. So Trenor ni dia lebih sesuai untuk comparing between funds which are fully diversified. Fully diversified sebab dia punya risk ni hanya tinggal the undiversified. Dia tinggal beta, the market risk yang tak boleh diversify kan. And it uses for portfolio that is part of a larger portfolio with different managers. Portfolio yang part of a larger portfolio with different managers. Right, ni contohnya. You compare public mutual versus RHB punya. Versus, I don't know, maybe Afin punya. Right? Okay. So, dia bagi example ni. Basically, kalau you ada reward to variability, right? By the way, ini namanya reward to variability. Untuk Sharpe tadi tu, reward to volatility. Yang ini, reward to variability. Okay. Sebab dia gunakan beta instead of sigma. Right? So dalam case ni kita kata the higher the T, the better. The higher the T, the better. So Q is a better performer compared to P. Tapi dua-dua ni adalah portfolio. Cumanya macam Sharpe juga, kalau you nak tengok sama ada the portfolio tu perform better than market, then you kena calculate the Trenor value for the market. Kena calculate yang ini juga. Right, and then kalau you punya TP is better than TM, then maksudnya overperform. Right, macam Sharpe.
Saya teruskan kecuali ada soalan ya. Saya bagi tahu. Right, I think this is the last one. The last one is information ratio. Yeah. So what is this? Information ratio pun gunakan sharp juga. Ya, tetapi dia kata kita kena create optimize portfolio dulu. Ya. So how do we use apa sharp value? Macam mana nak kata? How do we use information ratio ni? Ya. By the way, kalau you tengok information ratio ni pun perlukan data daripada regression juga. Ya, macam Jensen alpha tadi itu. Sebab this one is alpha. This is alpha. And this is again the standard deviation of error. Kan tadi I ada sebut pasal time series of errors tu kan. So you kena dapatkan daripada regression result. Once you dah dapat information ratio, then you boleh calculate the sharp ratio again. So maksudnya dia extension of the standard sharp error, sharp ratio, sorry. So ini adalah you punya information ratio. Okay, and then dekat sini, yang ini adalah the sharp described lah. Tapi the sharp ratio of market portfolio. And this is how you calculate sharp ratio of the optimized portfolio. Okay, kalau tengokkan value ni, patutnya kita boleh tahu terus. So the higher is better. Higher SO is better. Okay. So maksudnya sama juga kalau kita kata the higher higher information ratio is better. Why? Sebab apa? Yang ini is common for all. Kan? Sebab index tu sama je for everyone. Kan? So what makes the difference is this part. The higher the IR, the higher the SO. Kan? Okay. And then finally ada apa ni? The what do you call this? The summary for each apa ni? Performance evaluation measures. Cuma kat sini dia tak tunjukkan alpha Jensen's alpha. But Jensen's alpha is important. So take note of that. Right? Finally, problem with performance measures, dia ada weakness jugalah Performance measures ni, normally they assume fund maintain constant level of risk. Meanwhile, kita tahu risk ni berubah mengikut keadaan. Contohnya keadaan ekonomi pasaran kita, domestic, and also bila kita dah globalize macam sekarang kan, what happened outside of our country have influence on our investment, our country's economy, and then eventually our investment. In large universe of funds, some will have abnormal performance each period by chance. So that's why penting sangat you buat regression, sebab yang itu dia akan buat dia punya proof tu secara statistik. And then ada problem with survivorship bias. Yang ini very statistik lah. Survivorship bias ni dia happen bila kita punya data tu yang kita analyse tu is based on data of funds yang perform. Yang fail kita tak masukkan. Biasanya sebab data tak ada. So maksudnya result kita hanya berdasarkan kepada funds atau portfolio yang perform. Right? So ada bias lah kat situ. And then about market timing, sebab kita cakap pasal active investing, one of the main strategy dalam active investing ni adalah market timing. Dia tengok, dia gunakan technical analysis untuk buat tindakan sama ada beli, jual ataupun hold kan. Bila kita ada contohnya signal untuk jual, every time kita jual, we have to buy other investment. Dia mesti ada allocation. Okay. So adjust asset allocation for changes in market will cause shift between stock and money market instruments or bond, option like and so on and so forth lah ni.
And then masalahnya sebab imperfect ability to forecast. Macam mana canggih sekalipun kita punya strategi itu, ada orang lain yang boleh counter our strategy ataupun ada orang lain juga yang boleh gunakan strategi yang sama, and therefore kita punya result akan normalize. Okay, that will be it from this chapter. Ada soalan tak? Ada soalan ke? Kalau tak ada, kita hentikan. Sebenarnya Doktor, kalau nak doktor share slide ni boleh tak? ya, boleh. Okay. Ada lain? I tak tahu I boleh save tak? Oh, boleh. Sebab ada doodles tadi tu kan. Doktor, Ya. nanti boleh tak send recording link ni? Nanti apa? Boleh tak doktor send recording bagi Okay. I try. Okay, baik doktor. Terima kasih. You all boleh masuk balik kan? Boleh kan? Sebab video tu kan dalam the MS Team kan? Tak Tak boleh doktor. Oh, tak boleh masuk balik? Sebab ni link je. Okay, faham. So maksudnya bila I on saja you boleh masuk Okay, I try. Ya, betul. Sebab apa? Maksudnya I kena masuk YouTube dulu sebab selalu file tu besar kan? Okay, I'll try. Lain? Ya, saya doktor. Ada soalan lain? Tak ada doktor. Kalau tak ada, itu saja Sebab itulah saya buat online ni sebab sebenarnya saya kena quarantine. My son pula kena influenza A mulai semalam. So saya memang MC, lepas tu saya sambung dengan cuti rehat. So doakan saya cepat sihat Di COVID ke vertigo and then now this, tapi tak apa. Saya terima je. And you all please take care. Alright, so untuk next week, presentation is by turn. Group lain tak boleh masuk. Saya akan keluarkan kalau you masuk pun. So tak boleh hintai-hintai One group at a time. Okay. Online, right? Your attendance saya dah ambil dah. Apa lagi nak? Kalau tak ada apa-apa, then I'll end it here. So jumpa lagi next week insyaAllah. Okay. Thank you doktor. Thank you. Doktor tak ada Bye. ambil attendance ke? Sudah. Saya dah ambil attendance. Baik doktor, Right. terima kasih. Okay, bye. Thank you doktor. Assalamualaikum. Thank you doktor. Thank you. Take care. Terima kasih doktor. Thank you, doktor.